Dear friends, welcome to AS American English. Level 5 grammar book. The video number is 78 and the topic is the verb, and 23rd video on verb. Tenses. This is what you are going to see here. See, my dear friends, it is American English in Chennai, in India. We train people for TOEFL and IELTS. We train people for American accent and call center training. We train people for personality development, soft skills, corporate training, leadership training, stage presentations, voice modulations, brain power. So here, grammar is a must for all the students to learn. We want every student to be a good technical writer in English, to be good in speaking grammatically. So here, in these video sessions, first we have seen about articles, the, a, and. Then we have come to modal verbs. May, might, can, could, should. Then pronoun, I, we, you. Then we have come here to the verb. How many verbs are there? Action verbs are there. What are the action verbs? Eat, sleep, talk. Then we have auxiliary verbs. What are the auxiliary verbs? Am, is, are, was, were, will be, shall be. Then we have helping verbs. What are the helping verbs? Do, does, did, has, have. Do, does, did for negative. I do not speak. He has not come. So do, does, did and has as a helping verb. Then we have seen strong verbs. Eat, ate, eaten. Then we have seen weak verbs, play, played. Then we have seen transitive verbs, which takes an object. Then we have seen intransitive verb, which doesn't take an object, like we go to cinema theater. Then transitive verb, we eat a mango. Then we have seen tenses. What are the tenses? Present tense, past tense, future. Present tense, we have 4 divisions. What are they? Ordinary present continuous, present perfect continuous. Past tense, we have 4 divisions. Ordinary past continuous, past perfect continuous, and future we have seen 4 divisions. Ordinary future continuous, future perfect continuous. And we have seen the present tense. Simple word, present tense. Eat, sleep, talk. You take the present tense verb, it is used in 10 places. Past tense, it is used in 7 places. Present perfect, it is used in how many places? Nearly 9 places, which we have seen. Then we have come to past perfect, future perfect. Then we have come to present continuous, past continuous. Now, yes, past continuous, past perfect continuous, we have come here. So my dear friends, present continuous, what do you mean by present continuous? Now we are coming here to present perfect continuous and past perfect continuous. Present perfect continuous is going to get over here. Then we are going to start with past perfect continuous. What is present perfect continuous? My dear friends, what is present perfect continuous? Ordinary continuous and present perfect continuous. What is the difference between I am working and I have been working? I am working and I have been working. What is the difference between this and that? I am working. I am working. I have been working in this company for the last 10 years. I am working in this company. What is the difference between this? I am working in this company. I have been working in this company. What is the difference between this and that? See, ordinary continuous without a time. Perfect continuous with present time till now for the last 10 years, since for 5 months up to now. So the present time verbs is used with present perfect continuous to indicate, to mention that you are continuously doing without any stop. The work is going on. Here, the train is arriving at 6 o'clock. Now its time is 12 o'clock. 6 o'clock the train is arriving. Tomorrow the match is starting at 10 o'clock. How can you use it? So present continuous is used for future programs also, right? Tomorrow the match is starting at 10 o'clock. My marriage is going to get held, going to be arranged, or whatever it is in future. The train is arriving at night 10 o'clock, now 7 o'clock. So this present continuous doesn't really say that the action is continuously goes on till now. So perfect continuous, present perfect continuous, to state that the action is continuously going on with the time frame, because ordinary continuous sentence cannot commit itself for the present time. You got it? Present time means what? I am working. See, I am working. For example, he is coming. He is coming. He is coming tomorrow. There is no present. It is in future. It jumps into future. So the present continuous jumps to the future. So that is the reason when you want to use the time frame, present time words, till now, by now, till now,
You cannot get committed with the present continuous. So you are using present perfect continuous to state that the action is going on now and it's in the process of going on. It has not stopped. It has not stopped. It keeps going on. See here. These are the following verbs which cannot be used in continuous sentences, my dear friends. These are the verbs which cannot be used in continuous sentences, means ordinary continuouses you cannot use. What are the verbs? The verbs are believe, know, like, want. Believe means what? Have trust. Know, understand. Like, you start liking somebody, you like something. Want, you need something. These verbs are not used with the present continuous, but it is used only with the perfect continuous. It is not used in perfect continuous, but it is used in, in present perfect. See here, I am not believing his words. This is wrong. I have not believed his words. This is in present perfect. You are not using in present continuous. You are using only in present perfect. I am not believing his words. Continuous is not used with continuous, either present continuous or perfect continuous. It is used only with perfect. I am not believing his words. Wrong. I have not believed his words. We are not liking French movies. Wrong. We have not liked French movies. So continuous you cannot go. They are not knowing Hindi. No, they have not known Hindi. They are wanting money. They want money. They are wanting money. It is wrong. So all these words cannot come in present continuous or past continuous. In the ing format it cannot come, but it can come only in perfect sentences. Right, sir? Hope you are able to understand. Now coming here, past perfect continuous, the topic. It is the 11th one, 11th in the tenses. 12 divisions are there in tenses. Now we have come to the 11th division, past perfect continuous. My dear, past means imperfect. Past means definitely it should have had. Definitely it should have had. Not this had, I had a pen. No. This had is helping verb, past tense helping verb, had should be there. Perfect means what? You should have what you should have. Definitely one past participle should be there. Past participle means what? Eat, ate, eaten. Here you have to use been. Be. Past tense of be is what? Be. Past tense of be is what, man? Was and were. Was and were. Or been. Be, been, been. So perfect been should be there. Continuous verb plus ing should be there, definitely. So here, my dear friends, subject, you should use subject, I, we, you, he, she, it, they, any subject. Had, irrespective of he, she, it or they, you have to use had. Present perfect, okay, has and have. Here you are using subject plus had, plus been, plus present tense verb, plus ing. So past perfect continuous is used to say something had been happening. Something had been happening for a particular period of time. Something had been happening for a particular period of a time. Continuously it is happening. For a particular period of time. Maybe 10 years, 5 years, 5 hours, 2 hours, 6 hours. Something had been happening. Something had been happening continuously for a particular period of a time before something other has happened. One thing has happened. Before that one thing has happened, something has been continuously going on. Able to understand? Today I am a teacher. Here I am teaching. Before that, I was doing a business. So one thing, before this thing, something continuously happening. There you are using past perfect continuous. My dear friends, see here, we have been working in Saudi Arabia. We have been working in Saudi Arabia. Continuously you are doing one thing. What is that one thing? Had been working in Saudi Arabia for 10 years. The period is 10 years continuously. Time frame is also you put past. This is past time word for 10 years, right? When the Saudi government, what did they do? Started to send us back to India. So,
Saudi Arabia government sent us back to India, right? Before Saudi government sent us back to India, we had been working in Saudi Arabia, right? Before this action, one other action, continuously, without any break, for 10 years, the time frame, past time frame is happening, right? So, one action, before that one action, continuously one action was going on for a particular period of time. That is called past time word. My uncle stopped drinking alcohol. My uncle stopped drinking alcohol, one action. Before that, what happened? He had been drinking for 15 years, right? My uncle stopped drinking alcohol. Now, stopped. Before 15 years, continuous process he had been drinking. Able to understand? So, one action, before that action, one other action, continuously happening for a period of a time. That period of a time is the past time word, right? Able to understand? So, past perfect continuous. So, simply to say, one action happened. Before that action, continuously in ing format, continuously one action had been going on, but not now. That is over, but continuously had been continuously going on. Then after that, for example, what you can say a lot of things, isn't it? Our chief minister had been in film industry, had been working in film industry before she came to politics for nearly 30 years. Miss Jayalalitha had been acting in film industry for 20 years before she came to politics, right? So, this is what one action happened before one particular action for a continuous period of a time. You have to mention the period of time for past perfect continuous. Hope you are able to understand all these things. So, my dear friends, we have seen these verbs believe, know, like, want is not used in continuous format. You can either use in past or you can use it in the perfect format. So, believe, not believing is wrong, liking is wrong, knowing is wrong, wanting is wrong. So, you are using all this perfect, have not believed, liked and known and want here. They want money. Okay, this is in present tense you are using. Past perfect continuous, one action happened, before that action, some other action was going on for quite a lot of time, for a particular period of time. This is what we have seen, right? Okay, now I request one person represent all of you and come here and say what you have understood. Okay, I request Mr. Lokanathan to come here and say with example what do you understand. Please come. Dear friends, just now we have seen about the past perfect continuous tense, where and all to be used, how it is to be used. Now here, before going into the past perfect continuous, it is coming a subject and having that past perfect exact word heard and the continuous tense been, then the tense with we have to add a ing form. Then it's going to form a past perfect continuous tenses. Here we are having some examples. We had been working in Saudi Arabia for 10 years when the Saudi government started to send us back to India. The same thing we can say, one example, I can say, I had been playing cricket before marriage, when the marriage held on 10 years back. That's all. So, my marriage was held 10 years back. You should start the sentence. Before that, I had been playing cricket for 10 years, right? So, good, fine, yes, he presented himself well, but still certain word changes are to be done. Okay, நண்பர்களே உங்களுடைய level, okay, புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 78, இங்கே verbs வினைச்சொற்கள் 23, tenses காலங்கள், இதை பார்க்கிறீர்கள். ஏற்கனவே நிறைய பார்த்து விட்டோம் வினைச்சொற்களை பற்றி, ஆதி முதல் அந்த வரைக்கும் பார்த்து விட்டோம். இப்பொழுது past perfect continuous, இது 11வது பிரிவிலே வருகிறது. 11வது பிரிவுகளே வருகிறது. பொதுவாகவே சாதாரண ஆங்கிலம் என்று சொல்வார்கள், சாதாரண காலம் என்று சொல்வார்கள், ஆர்டினரி டென்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அடுத்ததாக பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்று சொல்வார்கள்.
தெளிவான கால நேரத்தை பற்றி பேசுவது. சோ இந்த சாதாரண காலத்தை பற்றி எளிமையாக பேசிவிடுவோம். ஆனால் அந்த தெளிவான காலங்களை பற்றி பேசுவதற்குத்தான் பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே. சாதாரண அந்த காலங்களில் 6ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. தெளிவான அந்த வாக்கியங்கள் 6ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. பர்ஃபெக்ட்ல 6, சாதாரணத்துல 6. இந்த 6ஐ கற்றுக்கொள்ளலாம். அந்த பெர்ஃபெக்ட் அதை அறிந்து கொள்வது மிக முக்கியம். அந்த பெர்ஃபெக்ட்ல நாம பலது பார்த்து விட்டோம். இப்பொழுது பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட், பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட், the past perfect continuous அதை பார்க்கிறோம். இறந்த கால தெளிவான தொடர் வாக்கியம். அதற்கு முன்னாடி இங்க பார்க்கிறீங்க சில வினைச்சொற்கள். சில வினைச்சொற்கள் அது தன்னுடைய ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்டை ஏற்றுக்கொள்ளாது. ஐஎன்ஜி என்றால் என்ன? கொண்டு. ஐஎன்ஜி என்றால் என்ன? கொண்டு. சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன், ஐ எம் ஈட்டிங். ஐ எம் கோயிங், நான் போய் கொண்டிருக்கிறேன். கொண்டு, ஐ ஹவ் பீன் கோயிங், நான் போய் கொண்டே இருக்கிறேன். ஐஎன்ஜினா கொண்டு, ஈட்டிங். ஹேவ் பீன் ஈட்டிங்னா சாப்பிட்டு கொண்டே, கொண்டு கொண்டே. ஹேவ் பீன் போட்டீங்கன்னா கொண்டே போகிறது. அந்த கொண்டே போட்டால் கால நேரம் வேண்டும். கால நேரத்தை போட வேண்டும். நான் 6 மணி நேரமாக சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன், 10 மணி நேரமாக படித்து கொண்டே இருக்கிறேன். அந்த 10 மணி நேரத்தை தான் அந்த கொண்டே கூட போடணும். அந்த கொண்டேங்கிறது தான் ஹேவ் பீன் கூட வெர்பு பிளஸ் ஐஎன்ஜி. சாதாரண ஐ எம் பிளேயிங்னா சாப்பிட்டு விளையாண்டு கொண்டு இருக்கிறேன் என்று வருகிறது. இதுல பாருங்க, இந்த ஏன் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்றேன்னா, அந்த கொண்டேன்னு சொல்ற அந்த நேர காலத்தை யூஸ் பண்றோம்னா, இந்த சாதாரண பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் அது சரியான காலத்தை குறிப்பதில்லை. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வருகிறது. உதாரணத்திற்கு விமானம் 9 மணிக்கு வருகிறது அல்லது ட்ரெயின் 9 மணிக்கு வருகிறது. இப்ப 6 மணி தான் ஆகுது. எதிர்காலத்தை அந்த ஐஎன்ஜி கொண்டு போகிறது. ட்ரெயின் இஸ் அரைவிங் அட் 9 AM சொல்றோம். ட்ரெயின் வந்து 9 மணிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது, வரப்போகிறது. வரப்போகிறதை கொண்டை வைத்து நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஆங்கிலத்துல. அப்ப the train is coming, அது பார்ப்பதற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். இல்லை, ட்ரெயின் வரப்போகிறது என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. சோ சரியான கால நேரத்தை இந்த சாதாரண தெளிவான பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் கொண்டு வராத காரணத்தினாலே நாம் பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் போகிறோம். பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? வந்து கொண்டே இருக்கிறது. நேர காலத்தை, நிகழ்கால நேர வார்த்தை யூஸ் பண்ணும் பொழுது I have been working in this company for the last 10 years. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இதுவரைக்கும் வந்து விடுகிறது. இப்பொழுது வரைக்கும் அந்த வேலை வந்து கொண்டு இருக்கிறது. இப்பொழுது வரைக்கும் அந்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். சோ சில வினைச்சொற்கள் believe நம்பு, know அறிவது, like விரும்புவது, want வேண்டுவது. want தேவையாக இருக்கிறது. எனக்கு நான் விரும்புகிறேன், want எனக்கு தேவை. want என்றால் தேவை, like என்றால் விரும்புவது, no என்றால் அறிவது, believe என்றால் என்ன? நம்புவது. இது செய்கை இல்லை. சில வினைச்சொற்களுக்கு செய்கைகள் வராது. இது வினைச்சொற்கள் போன்று இருக்கும், ஆனால் அதிலே செய்கைகள் இல்லாத காரணத்தினாலே அந்த ஐஎன்ஜி வராது. ஐஎன்ஜி என்றால் என்ன? ஒரு செய்கையுடன் ஒரு நடத்தை, ஒரு அனுபவம், மூன்றும் சேர்ந்து வருவதுதான் ஐஎன்ஜி கொண்டு வர வேண்டும். ஒரு செய்கை, அதுல ஒரு அனுபவம், அதுல ஒரு நடப்பு அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சி, மூன்றும் சேர்ந்து வரும்பொழுது ஒரு ஹேப்பனிங், ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு ஆக்ஷன், மூன்றும் சேர்ந்து வரும்போது தான் ஐஎன்ஜி வரணும். ஒரு செய்கை, ஒரு அனுபவம், ஒரு ஹேப்பனிங் நடத்தை, இந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஈட்டிங்கன்னா அது போட்டலாம், ஈட்டிங்னு போடலாம். ஏன்னா அதுல செய்கை இருக்குது, ஆக்ஷன் இருக்குது, ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது. இந்த பிலீவ் அதுல செய்கை இல்லை, ஒரு என்ன சொல்லுவீங்க, ஒரு ஹேப்பனிங் நடத்தை இல்லை, நடந்து விட்டது என்று சொல்ல முடியாது. சோ ஆகையால் ஐஎன்ஜி சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது. ஐ ஆம் நாட் பிலீவிங் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ், அவன் வார்த்தைகளை நான் நம்பிக்கொண்டிருந்ததில்லை என்று சொல்ல முடியாது. நீங்க என்ன சொல்லணும்? ஐ ஹவ் நாட் பிலீவ்ட் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ், அவன் பேச்சை நான் நம்பவில்லை. we are not liking French movies, நாங்கள் பிரெஞ்சு படங்களை விரும்பி கொண்டிருப்பதில்லை, தவறு. we are not like French movies, எங்களுக்கு நாங்கள் பிரெஞ்சு படங்களை எங்களுக்கு பிடிக்காது.
they are not knowing Hindi, அவர்களுக்கு இந்தி தெரிந்து கொண்டிருப்பதில்லை, தவறு. they have not known Hindi, அவர்களுக்கு இந்தி தெரிந்திருக்கவில்லை, தெரிந்து கொண்டிருக்காது என்று சொல்லக்கூடாது, தெரிந்திருக்கவில்லை என்று சொல்ல வேண்டும். so ing format வரக்கூடாது, தவறு. they are wanting money, அவர்களுக்கு பணம் வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறது, தவறு. they want money, அவர்களுக்கு பணம் வேண்டியதாக இருக்கிறது, தேவையாக இருக்கிறது. வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பணத்துக்கு, அது தவறு. அவர்களுக்கு பணம் வேண்டியதாக இருக்கிறது. சோ இந்த ing இதற்கெல்லாம் வராது, எதற்கெல்லாம் வராது? நம்பு, லைக் விரும்பு, நோ அறிந்து கொள், வாண்ட் தேவையாக இருக்கிறது. சோ நண்பர்களே, இறுதியாக வந்திருக்கிறீர்கள் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் 11வது பிரிவு. இன்னி ஒன்றுதான் இருக்கிறது, ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். இப்ப பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட்னா இறந்த காலம், பெர்ஃபெக்ட்டுக்கு பாஸ்ட்னா ஹேட் போட்டு விட வேண்டும், அதான் ஹெல்பிங் வேர்ட் பாஸ்ட். இறந்த காலத்திற்கு உன்னை பயணம் செய்து கொள் அனுப்பிவிடுகிறது. இந்த ஹேவனுடைய தனி சிறப்பு, இந்த ஹேவனுடைய பயன்பாடு பார்த்தீங்கன்னா இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருகிறது, நிகழ்காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்துக்கு கொண்டு போகிறது. இந்த ஹேவனுடைய பயன்பாடு இந்த உதவிகரமான வினைச்சொல்லாக